So America na bujamo bwa engineer. I've changed people's lives. I've changed my life. I've changed my family's life. Go America bujemo other than the accent I'm American. Bintu benyenyumiza Naye n'ekyuma ky'ennyonyi ennamba 787 bagita thermally compliant APU muffler 787 party esembere ddala ku nnyonyi osokolera mu Uganda. They can't afford me. Uganda can't afford me. Ennyonyi bagigula yanjawo ne engine. Boeing eguza nnyonyi gwe n'oga negotiating n'ekika kya engine ky'oyagala. Kati company kumanya ennyonyi expensive. Even companies, airlines, big airlines, sometimes they can't afford to buy aircraft. They lease aircraft. Nga za Boeing nenga bazilizinga. I doubt if Uganda can buy brand new airplanes. Or you know kumanyira ddala ennaku yo gy'otuukidde omuntu akutuusiza oyo muwe ekitiibwa bw'agamba nti sagala tuula mu ntebe zange weesonyiwa entebe alani CRUZ tuula wansi kiringa ettala neesibako n'osuulako ne bakugambako n'ofuna entondo naffe batwa tulina entondo n'ofuna entondo biru y'amasannyalaze n'ejjanga omuntu akutte omufukidde ekizibu emmere olyange yasimatuka kunsa kati kidda ku kibuzo kiwambuza nti ku nnyonyi nkolako ki nze omuntu akeera ku makya ne nkwata pen n'olupapula ne nsolving ekintu theoretically ku lupapula ne kalamu ne computer nombuuza nti nno kino ekyuma kino twagala kisitula obuzito bwa 3 ejja kilograms ne ntula wansi n'olupapula ne calculatinga emisumaali egyetaagisa okuba mu kyuma ekyo ne ntegeera obunene bw'ebituli ebirina okubeera mu kyuma ekyo ne ntegeera cross section y'ekyuma ekyo erina okuba nga yenkanawa ekyuma ekyo botamenyekera mu nnyonyi ng'ekitudde emitwalo egy'esatu. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira ALLANCRUZ ge mannya nyongero banirizaako ku mukutu CRUZ exclusive banemwe balinyumwe bayiri ddala njafuba okulaba nga noonya abantu abalina ku nsa abantu abalina information ng'oba oli awo bw'ogiraba bw'oba muzadde oddamu amaanyi bw'obanga oli eyo ng'amaanyi gakugwamu naawe oddamu ku maanyi n'ogamba nti waawo ALLANCRUZ yakyazizza omwami oyo bye yatugambye byabadde bisaana okuwulibwa oba onfuna bulungi nnyo era ng'olunaku olwaleero ku makya nkedde givuga nenzija sayidi zene maganjo gyenkeeredde olunaku olwaleero nzije nsisinkane omwami Engineer Lwasa ono y'omu ku Abannayuganda abatono tetuli Abannayuganda abamanya ennyonyi obulungi si bangi nnyo bayinginiya b'ennyonyi si bangi nnyo inginiya w'ennyonyi aba asobola n'ogibuusa okujjako nga yagenda mu aviation ground school n'agenda mu flying naye nga engineer nyo batasobola kugibuusa tetusoma kubuusa nnyonyi mu bwa engineer kati inginiya w'ennyonyi oba oli mu kkanika kati naawe obanga makanika w'emmotoka nti ogiwulira evuuma n'ogamba ezo nno gundi shocks zirabika zigize kati ekitwawula ffe ba engineer b'ennyonyi tuli babika bingi wali oli nga specializing mu aerodynamics engeri empewo gyefuuwa ennyonyi ne gliding etya wali oli nga specializing mu systems and control ennyonyi erandinga entya webanga empewo z'ennyingi eva etya mu maneuver eno webanga kaŋŋamba ayagala okulirizinga flaps anyiga okitegeera computer system bagita flight systems and control kati nze specializing mu structural analysis yeriwa structural analysis nga bonoolaba nti ennyonyi erina ebiwujjo erina
ebiwawaatiro kati nfanye okola nti ebintu ebyo tebimenyeka ku nnyonyi gwe byoliko nze specialization yange ya bw'oba osoma bwa engineer osoma byonna kati twazireyo senior ya no specializing azinasawo specializing mu structural analysis nti buli party y'ennyonyi yonna egenda ko tujja analyzinga ene bending etya ene vibrating etya ene wete etya temperature ebbugumu bw'ineyongera mu nnyonyi eneekola etya kati wali speciality yange wabisomerawo mu Urban University Alabama mu America yeah bazadde baali bagagga nnyo I would say I was born in an average family in the beginning family affair baali bagagga ya mwami Lwasa bawulira essanga abaali ab'emmwanyi aba DP kati utawulwa obote we lwatabuka ne badduka mu ekizayiro kati badduka mu ekizayiro awo tobwavu ne bututandika naye ate era nga tata wange biological father Christopher Mukiibi oyo weme yazanyanga emizannyo nze ndi mwana mujja na nnyina nkyogera nnyo nakuyira ku nedda Christopher Mukiibi yawandika obutabo yawandika obutabo azanya emizannyo egyo kikwabanga kituufu gwe nabiwata like kankufune bulungi nedda weyanjule ffe tukufune bulungi kubanga nange ate ndi shocked nze wampise naye ate nange ndi shocked weyanjule omuntu akutegeere bulungi nze ndi mugomba Lwasa kino nkyogera nnyo Ibra yanzijjako dda interview nemba wamu kaki idea nera manya abiri ne lya Lwasa lya Lugavu lya Lyante ine lya Mugomba lya Lugavu ekika kyange ne dira Lugavu naye nkozesa nnyo erinnya lya Mwami Lwasa kubanga ye yankuza era abaana bange batuma amannya ga bika bibiri nina Aaron Mugomba Lwasa ninayo Rafael Lwasa Mugomba kitegeera abaana bange bonna mbatuma amannya ago olw'ensonga nti nze ni mwana mujja na nnyina and I'm very proud of it because it defines who I am and it pushes me to be what I'm going to be in life and what already I am nti you don't choose what your mother does when you're young you just have to adapt to what she does and make the best out of it naye nga tata wange biological father ye Christopher Mukiibi akuzalira ddala oli mwana wakumeka ni mubana ninga mwana wa mwenda dadi yalina abaana ameka bangi oli yali munakati yali serebu naawe ayina abaana tulinga at least nga 27 at least bemanyi ojo nfuniyeko appointment naye ngende tunyemu njakwogera yakawa Ibra K ka interview mbulamu tagaba interview Christopher Mukiibi oyo gwawuliranga Christopher Mukiibi and the theatricals yoyo nze nalabanga butabo yabiwandiika byonna byabikola ki be balegendi ba Katemba mu Uganda. So is your biological dad? Then my other dad is my stepdad, who I'm proud of too, is Mr. Lwasa. I'm proud of both my dads, proud of both of them. Yani mwami Christopher Mukiibi Lwasa Peter Lwasa. Mr. Lwasa naye jali? Mwami Lwasa yafa mu 2014. But he lived a good life. He lived to see 97 years. Mwami Christopher Mukiibi yakyaliyo. Ku kyalo kino bw'oba onoonyeewo bakoze nnyo engineer Lwasa era bw'obuuze wa engineer Lwasa tobula era nkiwa erinnya eryo ndowooza olikoleredde bulungi ku kyalo kino oba ekyalo kino eko abantu bayisizza bulungi. Nze nga for the most part wenzija wano mu America wenzija wano mu Uganda nfa nnyo okulaba nti I do my best okulaba nti I mingle in with everybody here. Era ekikomera kyange kibeera baggule obwana bujja ne bunyumya ab'okukyalo bonna enkyuko nzibeeramu. I try to be accommodative. Wabeerawo obuyambi kati nga mu COVID area yaffe eno nagisuplyinga nnyo nnyo emmere. Nga ndi mu America nga namanya nti it's a collective effort okulaba nti tweyamba okuva mu COVID. Ne ngamba where should I start from? Uganda, where in Uganda Maganju kubanga jembe ye wali emakanda gange. So obulize eri ku stage ababoda abaki binga ninginia obwennyonyi mu America tujja tambula mpola wabusomera wano oba wagenda eno bisomera eri ono navonga maze 11 nali ndi Makerere college nga nkola PCA ani akutwala daddy nina brother wange mu US Army yantwala mu America ye yali yagenda dda nga maze emyaka nga 15 kati yali atwala abaana be nange nangattako ng'ennyongeza. Mama yamugamba nti wandekera abaana bo nembakuza kati oba otwala abo nange wange muntwalire gyali mulamu gyali mukulu wange Lwasa Steve mutumireko bambi mukulu wange Lwasa Steve yonna gy'oli nkutumiddeko kati bwe mutuuka eyo
ekirooto kyali kitandikidde wano ya oba kyazibukira mu America gamba America is land of opportunity. It's a land of opportunity, yes, but also it's a land of opportunity in aspects that you can handle. Naturally, I'm very good at sciences. Math, physics, chemistry. So kati kiyamba n'ekiro bwa engineer obanga osobola okuba yakuba engineer naye nga math and physics and chemistry, the cores you need to be an engineer, they don't come naturally. Nze abasomako nange ndeje bakibali nali nsaza nali musajja wa mbalo kibalo ndeje ku secondary school bali bakimanyi nti oyo mugomba wali mu binyu mukwala nyo newe natuuka mu America omusajja professor yansomesa engineer yangamba you know a lot of math. Kati wembanga yakudde efuna degree in mathematics, I think I need a few more classes to have a degree in mathematics. Kati ekyanyamba naye nga tekyo ekyokufuuka engineer nakifuna dda nga ndi mwana muto. Yange oyagala engineer bwa nnyonyi? Mbuuza nakifuna ndya. Brother wange yali agenda mu America mu 1988. Naye nawe emyaka ndowooza nga 7-6. Maama nantwala ku airport Entebbe. Kati twali Entebbe airport n'alaba pilot w'ennyonyi ng'akutula akasawo. Maama n'angamba oyo mulaba oyo akula akasawo yavuga ennyonyi. Naye n'angamba bw'olisoma ennyo osobola okuba nga ye. And that's how it began, man. Nembeerawo nga njagala ennyonyi n'obulamu bwange. Kati bwe natuuka mu America ewa muganda wange tuba tunoonya university ze ŋŋendamu nga ndaba catalogue eriko aerospace engineering ne mbuuza muganda wange bino si bya nnyonyi. Awo obwongo ne bukiriikinga ku kirooto kiri ekyedda. Muganda we yagamba atya ng'ogironda? Muganda wange onoobisobola ebyo. Onoobisobola ebyo. Mugamba gwe mbuulira gye tugende ku university bampe ekifo. Ne ŋŋenda ne nkola zi placement tests. Ezikuyingiza university ne nzikuba budiina ne bampayo scholarship awo. Bwe naviirawo nali boola. Wano? Nali boola wa tabu nnyo. Nnyo nno nga bw'okiwulira. Wasambirako CRUZ? We nali Makerere University. By then nali Villa yali etandise okutuoditinga. Waliwo omukwano nga bita Samadu Mutumba. Yasambira mu Villa. Kati ezo generation zaffe nange nali natera okulingira. Otuuka mu America. Muganda akugamba eno n'agisobola ogantwala. Bakuwa scholarship? Bampa placement tests nenziyita bulungi nnyo. Ne bangattako naawe ne balaba nga nina GPA ne grade point average nga ya waggulu. Ne bampayo ku scholarship ne mplayinga ne financial aid. Nenfuna ku student loans n'ennumba aerospace. Kati omulimu course units ki? Bye tusoma? Course. Kati oba akatandika okusoma course eyo wali kye bayita core classes that you need. Math, physics, chemistry. Kati mu calculus 1. Mulimu chemistry? Yeah, a bit of chemistry. Those are you need those. Kati ndi kyanyamba zinaivaane mu Uganda nga nkoze PCM. That means all those core classes naye nazimala ezisinga. Era mu calculus ebyo nakole katono. Kiyamba muko kiyambira ddala. Batugamba wano si bwana bye tusoma. Uganda we twasomera ffe Uganda was one of the best countries in teaching sciences theoretically. Era buli mwana omuna Uganda asomedde wano mathematics, sciences, va ku syllabus gye bakyusiza nagitunuddemu. I was very disappointed. This syllabus empya eri mu Uganda kati. It is designed to keep Ugandans as slaves. It's not designed to give you innovative Ugandans like they say, but to keep Ugandans with a minimal education that you cannot compete with the rest of the world. And yet we've been complaining about the previous syllabus. Era ekintu ekyo ya confusing out for twasomera ng'omwana ogenda ku university Makerere nti ofunye points ezikufuula engineer man. Fe abaana basomedde mu system yawa nenkadde eyo syllabus enkadde eyo ng'omwana wagamba nti akola PCM ku A level. Aba ayokya. Fe twatukaze natuuka mu university, professor university n'angamba you know a lot of math. Mu America? Yes, mu United States of America. Nti nga you know a lot of math for my level of education. Nengo ova wano? Ngava mu Uganda. Era mu bintu ebimu byensinga erinaku okunuma kwe kukyusa system ya Uganda ey'okusoma wano. Bonna abakikola, I don't know what their intentions were, but I don't think their intentions were right to help Ugandans. Anti laba na Uganda bennyini be baayomba
nga bagamba batusomesa find x ate ne tumaliriza nga tuli mu kutunda mangada kati nga finding x tetumutegeera kati ekyo kyo okusoma valences nga tulaba valences tezineto abantu bennyini naabo kati x eyo nyikubire gye bakugambanga okufindinga x eyo x is the ability to survive in life in every situation. That is the X. They teach you how to solve a problem so that when you reach the real world, your brain has been, the muscles of your brain have been exposed to solving problems. Abantu babuuza nti eyo X eriwa. Eyo X tetegeeza nti genda onoonye X mu bulamu. X gy'osomanga okusoma kwa X, it prepares your brain. It prepares you as a human being that ogenda mu kibira nga tomanyi jja kuba naye ngomanyi nti this is the musana guli one, that means the north eri one. No finding your way out, you found your X out of the forest. Eyo X gy'obeerawo ng'olina siringi 2,000 maama abaana beetaaga amata amasannyalaze geetaagisa n'ogamba kati kansooke ebbiri nziteeke wano ate nkole bwinti ngende nsasule ku dduuka tufune amata enkya iba nsasule kitegeera. It helps, kiyamba nnyo. It's like solving a puzzle. Abaana abazungu basolvinga puzzles. Gobanga azanye ne you're training your brain to solve problems. We don't have puzzles in Uganda. Our puzzle is the basic mathematics. Find the X. Kati X abantu bagibuza that X eyo gye twasomanga yeriwa. Ebe preparing finding X ya bulamu. You're going to find so many X's. Nze ndaba ne bumem. Mbulaba nnyo. Bana ekisaba kya Uganda. Bakayi batusomesa finding X kati wano binyambirawa. Oyina gamba yi batusomesa valences simanyi when you balance simanyi this n'ofuna H2O simanyi n'okola ebintu birala tebyanyamba. Batusomesa ebintu ebituyamba era bye byavaako. Muganda wange kati chemistry wuyo gw'otugamba. Nze njogera nga scientist. I am a scientist, I'm an engineer. The education system we had in Uganda by the time we left, it's one of the things that propelled me to excel as an aerospace engineer in America. Practically, no, because they don't have resources, but at least it was preparing us to compete with the Chinese, to compete with Indians. Kitegeera tosobola kugamba nti syllabus eno gye nalabyeko. I try to do my research nasanze abaana bano ba senior 4 ng'omwana senior 4 n'osoma n'ogamba we don't do trigonometry anymore and you want to compete in the technological world nti geometry tusomawo katono nnyo. But everything is geometry. Everything you see is geometry. Mu bintu nze byensobola complainingako okukyusa system ya Uganda ffe gye twasomerako maani. Tigenda they will see 20 years from now nga abantu bafulumye abaana bafulumye nga balina kye balakinga to compete with the rest of the world. Nze siyinza nenya gavumenti yadde n'omulundi n'ogumu kubanga abantu abo bennyini be baleeta. Nze nalaba nga abantu nga bakomplaininga bitatuyamba basoma bitatuyamba. Aba arts nga bagamba kati Canadian Police zituyambirawa abagundi kitegeera but naye ate bona agenda n'omulala n'owa arts naye afulumyeko ebweru ajja kulaga wa ebikola ki. Nze mpadde perspective yange as an engineer. Tosobola competing na mwanda nti wasoma geometry and you're going to compete with me who did 4 years of geometry. How are you going to compete with me? How? Tuve kubina ebyanki waliwo emirimu nga you need education yaddala. To be an engineer, to be a doctor, you have to be really educated. Unless you are saying Uganda doesn't want to produce any of those anymore. But if you say you want to Uganda kulakulanenge producing about doctors, about engineers, abantu abali authentic as far as academics and survival, you need those basic things. You need that core education. What else otya? Untesa nti but let them sit down by rationalizing it. They use irrational okulaba nti no bakola syllabus ngegenda producing ant abali competitive in the real world. Bakole bwekiti bagamba abaana otuuka mu senior 4 mu senior 4 kisigale nga bekyali kati nga botuuka mu senior 4 you sit down with your parents and be honest. Abazadde balekera okulimba abaana nti oluma agenda kubeera musawo olyani omwana musawo agaye mwana wange ALLANCRUZ bw'amala senior 4 genda mbya mukono gwotegere nti oyagala era syllabus yo after that ebenenge eri attributed to that. Naye kati waliwo omwana gw'okutuggira nga alina ekyoto kyakubeera engineer alina ekyoto kyakubeera doctor
tagenda kufuuka ebyongezo skills ngezo topics ozigyewo. N'abazungu bakirina abaana bamala okubabeera mu high school nga bali mu byamikono, abamu pursuing higher education. It is okay. Not everybody is si buli muntu yenna nti alina okubeera pursuing higher education. Abamu nga bali high school bagenda mu byamikono, which is good. Naye ne baana bayagala pursuing higher education bawa omukisa ogwo. Temubakumbasako bukombi ku math, ku physics, ku chemistry, kubanga tebajja sobola competinga na real world and they want to be engineers. Unless ate ne wano babuzabuza nnyo ekintu kya engineer ne technician. Bona tubaita ba engineer. Omuntu ogenda ku factory y'ennyonyi n'oteeka ekyuma wenkugambe toba engineer, oli technician. Who is an engineer? Yazimba. Ekitegeera. Wano batugamba engineer muzimbi. Era tugamba engineer wuyatu. Kati kidda ku kibuzo kiwambuza nti ku nnyonyi nkolako ki? Nze omuntu akeera ku makya ne nkwata pen n'olupapula. Ne solving ekintu theoretically ku lupapula ne kalamu ne computer. Nombuuza nti nno kino ekyuma kino twagala kisitula obuzito bwa 3 ejja kilograms. Ne ntula wansi n'olupapula ne calculatinga emisumaali egyetaagisa okuba mu kyuma ekyo. Nentegera obunene bw'ebituli ebirina okubeera mu kyuma ekyo. Nentegera cross section y'ekyuma ekyo erina okuba nga yenkanawa. Ekyuma ekyo botamenyekera mu nnyonyi ng'ekitudde 3 Nentegera nti wonooba okiinstallinga, is there room for installation? Ne providing and you have to install it this part first, then this first, then this first. Bwe mmala nenkebera, how do you produce that part? There are so many ways. There is superplastic forming, there is machining. Ningamba, we're going to use a machined plate to machine this plate. This ekyuma kino machining okukola kikyagala ku nnyonyi. Bwe mmala ekyo ngaze engineer ne calculating okay, maze okikola. Kiyina ultimate strength. Waliwo kibayita ultimate strength ne yield strength. Ultimate strength ge amaanyi bwe buzite obusembayo ekyuma ekibusobola ositula. Nenkidetermininga. Nenkikwetera mu factory nga maze okukola ebyo byonna nenkikwasa nenkiwa technician. Nti kikole bwoti, kimachining bwoti, teekamu ebituli webiti wano ne wano ne wano ne wano. Bw'ova kweyo specification gye nkuwadde olina okuŋŋamba. Bwemanga nakugamba teekamu ebituli 5 n'ojja nga biri 4, olina okuŋŋamba nti watugambye 5 n'otaddemu 4, tweyongereyo oba nedda. Nenzirayo ku pen n'olupapula. Then calculating that if I was using 5 holes, that means each hole is carrying 6,000 pounds. Now you want to use 4. That means each hole is going to carry an extra couple of pounds. Then calculating while we still have positive margins of safety. That is my level of engineering. Bwe maliriza nengamba kati yes kisolo situeje emitwalo 3 egy'obuzito. What is its fatigue life? Fatigue life ogitegeera. Nti kamera eyo bw'ono gikyusa bw'oti tegenda kumenyekerawo. But with time gy'okumugikyusa ejja kumenyeka. Nencalculating kati nencalculating how many cycles of loading and unloading are you going to be able to twist that camera to the point of breaking. Nefuna critical. Tuli mu physics. Tuli mu physics kati tugenze ku mu fracture mechanics. Nefuna critical life ya kamera eyo. Ekyo machine sitakimanyanga nako. Ye yebuuza nti omusajja ono ataddewo ka Steve na kaki takamanyi naye amanyi alina okukateekawo. Kati kyekitwabula ffe ba engineer. Kati gwe okulya company ky'ennyonyi. Nze kati ndi freelancer, ndi consultant. Right now ndi consultant mu Boeing. Boeing? Yeah, ndi consultant. Boeing si yatuwane ku nnyonyi wano. Eze Uganda Airline. Bombardier. Kati ate obu company butono ku Boeing. Nze kati ndi consultant mu Boeing Missouri, nkola mu nnyonyi z'amagye F-15 fighter jets. Nze nkola ku wings ezo, nkola ku bulkheads ezo ba pilot kwe basinzira, nakolako ne ku missile rack kanyu bateka missile nga nze structural engineer waazo. Mama ojali? Mama yafa. N'ebyo ebibala yabirabako. Yali kusende zange nga engineer. Era yafa asiime, so yafa ya mule mirembe, but she enjoyed it. She came to America, she saw me go to work, putting on the Boeing badge.
bama munaye kibasanyusa kitono nno munnange kindako mama oyo yajjako mu America nakulanga otaddeko bbaali mama kankumu ngenze kukola yaŋŋamba mu bulamu endoza kimu ku bintu byafa nga asanyusa nga ndaba nabbaji ya Boeing ebiseewo nali direct employee mu America katonga nga tuli mu sente meka ngaawo ebiseera ebyo twali baana bato nga bakola emitwalo gya 10 omwaka emitwalo gya $10 omwaka twali baana bato twakamala university emitwalo 10 omwaka 2008 yawo ng'omwezi ofunayo cheque ya mutwalo gumu ogwa $1 n'ojjako omusolo gwabwe nga you live decent life. Tolina baana? Nina abaana bange. Nga biseera ebyo? Biseera ebyo nalina omwana omu. Oyo Aaron. With your wife? Omwana gwe nafuna mu high school sweetheart. Naye nga si alina mukazi. Nakafuna omukazi recently, like the last couple of years. Natekinga time obutawanya abaana b'abandi. Kyakuleeta kyofuna omulimu mu Boeing? Nsooka ddala ng'oggyeko nti nasoma obwa engineer the grace of God kubanga bangi babisoma n'atafuna mulimu. Naye nze namala okusoma mu biseera ebituufu. Osobola bisoma n'otafuna? Osobola oba nga tuli mugundi nga ekisa kya Katonda kibeera mu byokola maani. So nina ekisa kya Katonda ekyo naye nekyanange ndi hard working person, I'm a very hard working man. Eno bwenanga mu university abaana bonna ne bandekawo ne bagenda mu lawo yeno ye mukyala wange. Yoyo maama waffe. Yoyo maama w'abaana. Bannange. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. So, okudda ku mulamwa. Tubadde tukyali wali eri. Okuyifuka engineer. Ebimu maama bye yafanga musanyufu. Musanyufu kati bado ngamba tukwatya mu Boeing. Bwe nali nsoma wa engineer nabusomanga mu America kye bayita system eyo company zijja. Nezibakolako nezibalaba nga musoma. Nezibawa mwebo onomala nezikuwa business card kati nzibu namalo soma ne ateka application buli company gyomanye yenyo buli company yenyo manyi bandi yawo nga ndaba email eva ku Boeing you are interested in your resume, when can we do an interview? Kati interview yali muki ali bune kinusa interviews ezo mu singa za America si tebakubuza na byosomi bakubuza ability to make decisions. How do you work under pressure? Your work ethics. Nebakubuza nti boso nga taliwo osobola decision no signing ekintu. Basically bakubuza general knowledge on how kubanga bakimanyi obwa engineer obusomi batukira ku degree into aerospace engineer bakimanyi you've done everything that it takes to be an engineer. Sibia Uganda they are shortcuts. They know nti University ya America yotukira gama tukuwadde olukisa. To use the rights and privileges that come with being an engineer, they know you've done your due diligence. Tebakubuza na byasomero. Tebakubuza na byasomero. However, nze kati ekyantu amba structural analyst bwe nagenda okukola interview eyo nagenda ni course work nga erimu structural analysis ne bamplacing eyo. Man, you're lucky. I'm blessed. Luck runs out. Yeah. I am blessed. You're blessed. Yes. Kubanga obulamu ku Bulaaya abantu abafunye ku mirimu emirungi. Ate Alani abaana bana Uganda basomye gye bali mu Boeing mu company union. Abana Uganda? Yes. Mu bintu ebimu byenkoze nze zenganze bombuza nti achievement gye wenyumirizamu gy'okoze mu bulamu obwo ng'oggyeko bino ebya family biri basic kuzimba nnyumba kola kikwabira nenyumirizamu nti nze omu ku Bannayuganda bakyusiza face y'Abannayuganda mu America. I say it proudly. Natuuka mu Seattle, Washington nga Abannayuganda basinga bakola mirimu gya bulijjo bavuga zi trucker nursing which is fine. Naye nga waliwo omugigi gw'abaana abato. Abaana bano babira nti waliwo omwana Munnayuganda azze mwana muto nali 23 years onafukira engineer. Nga bazadde bampeereza genda ogereko n'oyo Lwasa. Lwe twogere essaawa zino like 10 years later waliwo omugigi kati Seattle ogufuluma nga engineer banyonyi bangi. Nze nsanga abazadde ne bannebaza nti mwana gwe omwana nga yali aganya okusoma bwe yakola banga okola interview ne Iburake n'addayo okusoma kati engineer.
nkyogera proudly nti I'm one of the Ugandans who have changed the face of Ugandans in America. Aba Nigeria bali batuleka dda nga babikola dda. Nze nenza n'enviri zange zino oli asobola okulaba nanjajinga naye nazirekawo nga nyana kulega image eyo nti yes you can look cool, tolina kubanga osaze kawala ate osibye suuti kawunda suuti, but osobola kubanga oli mwana muvubuka mwana muto okyakala nalimba erisyeto nga nekyakalira tugenda music club naye nga I am a very responsible guy. Abaana ne bakiraba. Oli muntu wakubiri gwenkyazizzaako. Waliwo omukwano gwange omulala awo mu America bamuyita Kikutte. IT engineer oba. Omanyi nalaba show. Namukyazaako wano. Nanyumya hawo omuvubuka omuto bw'oyinza oyingira mu nsi yonna ey'abazungu. Yes. N'ogenda mu maaso n'ekirooto kyo. Yes. Era abantu bangi bayagala nnyo sheeyo. Era abantu bangi ne bamukwena nga maani nze natuuka ye UK eno naye naggwamu dda amaanyi naye onyumiza about IT n'endaba nga nswa. Kubanga batugamba mbu ku Bulaaya omuntu gw'otuukiddemu abantu community gy'otuukiddemu edifininga kinene nnyo. Era kino kintwala ku kibuuzo kyange. Onyambire ku bavubuka asituka olwaleero agenda mu America. Asituka enkya agenda mu America oba Europe. Yes. Kuba system olusi zifaanaganamu. Basically omuvubuka kubanga batugamba kizibu nnyo nga gye tukomezza. Era bw'otuuka ku Bulaaya oli akugambirawo nagamba lwasa tusansa okukulaba. Kale kati waliwo wali ekiyumba ojja kugira so nga ate oba oli awo lwasa n'emyaka gy'aliko alina ebirooto bye. Alina ekirooto. Era ne bagamba nti okubeera medical doctor empapula zaano tebazibala. Ne bagamba okubeera engineer bw'ova wano ng'oli TV presenter oba ng'oli munnamawulire okufuka munnamawulire Bulaaya bifuwe mu ng'ombe. You can never be kizibu kitya. Naye tulaba here is Mr. Raz who is telling us yayingira America nga muvubuka muto 19. Eri abazadde abali mu kutwala abaana baabwe obudde buno nga yafunye empapula abatwala. Naye abazadde batuusizza abaana bonna babajjuza mu nursing, which is not bad. Naye natafaayo kumanya omwana wange ayina kirooto ki ye nga ye ayina kirooto ki. Kati kankuddemu ekintu ekyo mwenna abampuliriza kati kano k'abaana omwana ali wano ngenda mu America omwana yakatuuka mu America gwe omwana yakatuuka mu America success eri mikono gyo. Tokkiriza muntu oyo akututte kugamba kino ky'olina okukola. Osobola okikola temporary naye nga beera n'ekyo kyo ky'omanyi. Kola sacrifices. ALLANCRUZ natuuka mu America natuukira military base ya magye ga America. Muganda we nga lieutenant magye ga America by then, Lieutenant Stephen Lwasa nga ali ku Fort Benning, Georgia. Nga all odds ziraga nangenda kuyingira magye ga America. Ng'olaba abavubuka ba magye nawe noyagala obeego yanga barracks. Yeah, you say what's ngawala ba Fort Benning barracks. Fort Benning, Georgia. Stogama nga bwolaba. Yali barracks ya magye. Banga nze sigenda ngayo. Kati yali barracks ya magye. Ekyanjawulo kimanyi. Natwala ne muganda wange wasine mugamba yes amagye malungi benefits nyingi naye nze njagala kubeera engineer. Kijja kuba kizibu okusoma seto noze ne mugamba njagala kuba engineer. Banyiiga batunyiigira. Kati wakingambye ng'oli Uganda n'essono na ssente zange. Nze nkulese eno tulabe tutereze nnaku yeewako nasooka ne ŋŋondera amateeka agawaka w'embeera abantu batwatu wa respect. Bwagamba yoze sowaani ng'omaze okulya gyozi tolekako masannyalaze ebyo bigondere kubanga ki naye ebikyusa obulamu by'oyagala sitika ku ky'oyagala. Ate ekirala, are you willing to pay the price? Gw'omwana mpoliza ali eyo, are you willing to pay the price? Namwana wa America emyaka egyo nga ndi mu Alabama, sirina simu, sirina mmotoka, nvuga kagaali, naye nga abantu bonna bamanyi Ronald yagenda mu America yakikuba, naye nga nkimanyi nina otusasula omutango gw'ekyo kye njagala. Ekireeta ekyo ekyo ne banga tebisoboka omuntu ayagala atuuke ayagala fuuka engineer wa nnyonyi naye nga ayagala fuuka Range Rover nga akyali mu ssomero, ayagala fuuka dokita naye nga yeewadde obuvunaanyizibwa, ayagala fuuka emmotoka ya $5, insurance ya $4, ayagala sula mu apartment ennungi.
nze nasooka ne mmanya nti ekyoto kyange kisinga essanyu lya kaakati gwe omuvubuka ali eyampuliriza nga mu America kubeera bulungi ye naye nati kati obulungi obwo osobola to kubeera even more better if you're patient and pay the price. Mu America gwampuliriza yakatuukayo buko nonaabona emyaka gye 3 ng'osoma teweetikka buvunaanyizibwa bugenda kulikwayalinga kukola shift after shift oleme kusoma bitabo. Gwe omuzadde ali eyo kati nze nfunye omukisa ennaku omwana wange ennaku gye nayitamu saagala mwana wange agiyitemu kayina mwana muvubuka yomuyita Aaron yabadde naye akuggyako wana akubuzeeko mwana wange omukulu naye asoma aerospace engineering. Namugamba yes naye nga nina omutango nange gwensasula nga taata abeera waka wange namugulira emmotoka nze nsasula insurance ye. If you're going to judge me that I'm helping my son, that is my son, I want him to be successful. Mwabazadde muguminkiriza abaana nga bazze temusindika abaana mu biyumba olw'okubanga mwagala mu splitting bills oli mu future ya mwana mugambe ana ninkulese mu America mwana wange. There are two choices, either soma woba oyagala soma ogenda kubeera ewaka wange gondera amateeka gange yoze ebintu kola ki naye njagala kimu kusoma grades. Senga omwana wange yatuuka mweka ne musindika nti ve wange genda weekole ki teyandisomye. Abantu bemulaba bali successful abazadde bemulaba abazadde ba doctor abazadde ba engineer balina emitango gye basasudde kati nze nasasula ogwange kubanga ne mama wange tata bali in position kunyambira mu America nensasula omutango ogwo neseetikka bintu bisobola nze nabeeranga awo nga bakwano bange bagenda bakuba endongo mu university nga nze ekimanyi ez'endongo sizirina zijja kugattawo ku buntuntu bu basics bwe neetaaga. Ebintu bino bisoboka naye olwokubanga tetuli bagumiikiriza nga ffe abazadde ne n'abaana era ebaleeta ayagala otuuka eyo nga abaana banno osanga omwana ngavuga emmotoka ya miliyoni 3 mu America nga walina emyaka 16 nawe n'oyagala ogivuge nga bakakuleeta mama wo akola shift after shift mama wo batasobola gyafodi nga gwe n'ogamba nze jja gifuna tojja kusobola kufuna budde busoma. Bino ebintu bisoboka nga owirinza okupeyinga omutango wesonyiwa okuzaalazaala abaana nga bakatuuka mu America wakajja goyina bu girlfriend buno goyina buli girlfriend sizoli olubuto buli mwana gozaala ebitaano bigenze bolukaga bigenze buli mwezi besunga funa bazungu funa bazungu ofunye omuzungu bali already ba failures abazungu they are dragging you into their failing goloozo oli wakabi mu society olina omukazi omuzungu akana ne kajja kavudde mu Uganda kali Isaac Mujerega nekasoma nekafuna ediguli yako nekafuna mulimu gwako nekafuna ko okitegeera n'okasanga 10 years later nga kamwenyumirizaamu naye nga mwatandika mwenna ng'ekyabawula ko kasasula omutango gwe twagusasula ffe twasasulira omutango okubeera successful mu America awo man. We paid our price. We paid our price. Ingini arasa mwasasula omutango. Yes. Mpuriza nnyo Haji Bakalubanga ayogera story eyagala okufaananyiza mu yange nze najjange Uganda nga nsula mu boys kota ya mama wange naye nga nzimba kalina eno nga nvudde mu Uganda ndi engineer wa nnyonyi nenjivuga paka sanga matugga mama nanjayira wakafasho nasula nga ndi mu elevu nasiga kolanyi nakuba ku bali peya kati saawa zino nzijja mu Uganda nzijja makaga kitegeera naye nga twajjanga n'abavubuka ye n'agamba agenda sula mu Sheraton 3 weeks 13 nazirekayo nze 3 nendeka nga agala kulagako nze 3 nendeka nga nsasudde abadde ava mu America nze 3 nendeka nga nsasudde emitayimo okitegeera we pay the price so gwampuliriza you willing to pay the price of the life you want to live when you're in your 20s but bwoba okyogera ekyo omuvubuka akikubyamu akafaananyi nga atuuse mu America mbu yeerumye well bw'oterumya kati ogenda toka myaka gyafaana gye tulimu nga tusobola nakudda Uganda akasente katono tosobola gwira tiki obadde ki kati ate ffe tuveeko abajja n'okwata famire yonna n'ogitikisa ennyo n'ogirinyisa ennyonyi nejja oli alimu akweteka mu tiketi ye n'emulema tasobola kufuna time off ku mulimu kubanga yayagala akyakale mu 20s ajje mu Uganda azimba mu America abeere nga yavuga emmotoka eya number plate. Yogerako n'omwana wange ali Masaka ali Mayuga eri ewaffe wamma gwoba oyogera naye afunye ka visa mukama amuyambye akafunye abadde asoma bulungi ngera okusoma akyakwagala atuuse mu America
kati gwe mwana yali eyampuliza oli mayuge kaviza wakafunye jjo ng'oyagala okusoma bw'obanga ofunye green card okusoma kuli garanti mu America omwana w'omwavu yasoma mu America omwana w'omwavu yasoma mbuza lwaki okuwa obuyambi bwa university basinzira ku nnyingizaayo ng'omuzadde bw'obanga otunakoza myaka 24 bakubuuza nti taata wakola sente mmeka maama wakola sente mmeka bwe basusse emitalo gya dola nga 10 togenda kufuna buyambi at all ow'omwavu yagenda okufuna buli buyambi bw'omanyi gwe omwana yali yampuliriza yingira America ng'ekyoto kyo kyakubeera successful lwaki oyagala bw'onoyinga n'ekyoto kyakubeera kyakucyakala yes amasonyi gye gali eri bulani tebangi ne bakuba endongo obanga kunonga erimu aba Brazil abakolia buli ggwanga liri wali Spain aba Mexico balina enviiri eri ku mugongo kati gwe kigenda okwawula we Masaka manya nti nze ALLANCRUZ nva bukoma nsimbi nfunye visa eno ngenda kyusa obulamu bwange kantasula omutango teweegomba ba engineer Lwasa ojja tuuka eyo osange nga nyenyano zivuga X6 mu America BMW X6 senkadde no njogera mazima ndako kubanga nyumira nnyo nembirabako wano kubanga nze omuntu banyumiza ekintu nga kiri inspirational zino zi hatchback sports version je mvuga ndako BMW X6 BMW X6 2025 2021 kati ababuzi we bujira ALLANCRUZ oze mu pate y'abana Uganda engineer Lwasa zajjide mu X6 nawe yagala kudduka ku bondi bulowira nawe yagala tuka ku bondi ogivuge naye nga engineer Lwasa abadde engineer okumala emyenda I've been an engineer for 22 years I finished college when I was 23 I'm approaching 45 Uli mu America bangachi 22 years 20 years yeah kitegeeza omwana ayingidde America 2025 ayagala kuvuganya naawe X6 ali mu myaka 22 yes you can't bagenda kuwa kanoti nga ya $9 insurance ya X6 ya $5 nga 5 omwezi okitegeera so omanya nti kati eno si level yange naffe twali twakatuka tunabe twegomba nga ba engineer Chris Musoke nga badde mu Boeing 15 years nga bali naye kati yavaayo ya manager mu Amazon naffe tunabe twegombanga najja ku pate nga ali mu Porsche nga goli mu Honda Civic nakutwa nagamba young man you'll get there trust the process this is 2004 we just finished college mugenze ku pate ngeze z'abana Uganda bana ne bazijjana zimbi kati ze tuvuga ffe n'owuliriza abakulu bo kye bagamba n'otayingiza buvunaanyizibwa bw'otasobola n'ogenda ng'onkula. What are some of the mistakes parents in diaspora have done ng'olya oba olyawo za affecting the future z'abaana baabwe obutatuuka ku level yamwe kubanga nja kubulya amazima abazadde batono ddala nga bw'ogambye nti first born Aaron level kwali n'ebyali mu kusoma abazadde batono ddala nze mpulidde abazadde bangi nga bw'aba mwana muwala ng'atuuse amufunirirawo ekiyumba which is not bad era abazadde abasinga bwaleeta omwana amuga kati ndowooza omanyi gye tuva kubeera kodyo ke bakola risk jjaka bagamba bajja kunyiga abazadde no kiyamba abazadde ba America balina obuzibu kino kankyogere they are waiting for you to make one mistake they kick you out. It's not because you've done musango ogwo bafuna banoonya akando k'okwekwasa nti mwana saamugoba buli zino but obuvunaanyizibwa akuleeta alaba oyingidde university sente za university tazisobola oba alaba tayagala kwejjako ssente n'alinda ozze kasango katono nnyo naggoba naye nga yeewaze kiri ekinene ekikyatya there is an elephant in the room gyat you facing omwana agenda mu university olina omuyamba mugulire emmotoka muyambe ku school fees ne balinda okuleka sango babikola ne bagoba abaana awaka ne bagamba leave my house abaana ne bafuna embuto abawala bamugobye talina wagende ojasanka boyfriend aka Nigeria ne kamuwa ride ne kamugamba ojula obeera awo wayitawo emyezi 3 nga fuse boyfriend nga bazadde abaana bafa abalenzi ne mwana najjeewo omulaba alina ekyoto ky'okusoma nakola busango buli basic abaana bakola ensobi tuli bavubuka bana bavubuka akomyewo ekiro for the first time otuuka otewa nekiro saawa zino enkya sibamu ebyo sikusangawo naye nga weekwasa buvunaanyizibwa odduka buvunaanyizibwa buli
I don't run away from responsibilities. Nagamba omwana wenga zeo, you're going to go through this together, my son. In his journey to do engineering, Gabozai 1 more year, 2 more semesters to get a degree in aerospace engineering. Namogamba, we're going to be in this together. Nayingira sabita zikoze. Yakakurashinga emotoka zange 2. Yakurashinga BMW yange jina soko vuga. Nemuguye na najikurashi. Yeah. Nentwa nemugamba, son, I want you to be responsible. Drive where necessary. I'm helping you to become something, but help me too. Abazadde batule n'abaana babo, abazadde temusindikiza abaana muvunanyizibwa, temubasasuza zibiru zinga tebana mpozi ng'omulaba aganye osoma. Ako buli omu kanyumya ku Bulaaya. Nti oba mwana oba ani sasula biru. Muganda wange, omwana wabanga ayagala osoma ng'omulaba ali weri ng'olina obusobozi muyambe. Kyanjawulo nga tolina busobozi. Ate n'omwana abaana magezi n'agamba mama struggling nga taata. Naye nze kyessaagala ng'olina obusobozi ng'omwana omulaba alina potential. Omwana alina okukola shift ku shift asome, tajja kusoma. Mpozi nga omwana tayagala kusoma ng'omulaba afuuse menace. Anywa enjaga tayagala kusoma, then mugobe go. You want to become a man? Go start your life. But if you're under my roof and you want to go to school, nze prerequisite y'okubeera ewange, ndagala that you want to go to school. If you want to go to school, I am going to step up as a parent. And I'm going to support your dream of getting whatever degree you want to get. Now, after school, I will escort you out of my house and you start a new life and you have a career. Abazadde ba America n'ensi yonna mu diaspora mutadde obuvunanyizibwa ku baana. Abaana mubafosinze okukola ebintu by'ayagala kukola, mubasindise mu ziriviini, mubasindise mu ki. Nze waliwo omuntu gwe mmanyi nga yalaganye okubeera lawyer. Her dream was to be a lawyer. Ne bamukaka nti olina okufuna nursing. Oba nurse abakola tabwagala. Ne bamugamba ne wali ssente. Weba kwata wano. Tabwagala. Nange nasanga omwana UK. Nangamba. He confessed nangamba, don't tell mom. Yeah. Actually omwana oli yangamba, Alan, I watch your YouTube channel. Nangamba, but I think I can be successful mu field eyo. Njagala okola blogs, podcasts, bichi. Nangamba because mikwano gi abamu basoma nabo bali ku academy ya Manchester United. Nangamba, so I have easy access ku baana abamu abali mu sports, and I think I can be hosting them in time bichi. All planning. Naga, but mom told me at home. Yeah. Things are not fine in Uganda. Yes. So I need to do nursing. I don't get it. Kubanga nursing waliyo sente. Gobanga tewazimba nyumba ya kijja ku kika kyamwe si buvunanyizibwa bwa mwana wo kumoteka ku pressure eyo. Batadde abaana ku pressure, Naye katuli bubi tuzimbe kago yagala kuzimba ki realizing nga gobo yagala kuzimba kasi biroto bya mwana wo. Si biroto binzo Aloni yakingamba. Nti daddy gwe wazimba nyumba e Uganda kubanga it was your dream. You wanted to have your house. Me, I see you have a home. If I come to Uganda, I can start your house. Now my dream is to have a business in Uganda. Nali ntandisa akajanja Aloni no gulettako zimbe nangamba man muzei kati yo generation yo man gwe wali wakuluma nyo yagala kuba na makago. That is your dream. Nanya yanyamba bujami nangu loka plot kanga kama kala ina yo plot is nayenga yangambira man, I cannot put my money in building a house in Uganda. That was your dream, dad. I don't respect it. Younger mom, gwe wachikola kubanga wagenda nga Uganda ngosula mu boys quarters. Nze ngende Uganda osobola kunga nosula mu lumu yo. Eriko self contained. Kati yagala ki? Kola business. Entrepreneur. Business person. Enyumba nabira bedda. Akuba n'omuziki mwana akubira eddala omuziki wano mu Uganda. Namugamba soma yanga dad ngenda soma naye munayinze ngenda soma nga mbo muziki gwange. Eri muziki akukuba ne kusulidio bazikuba ne Uganda. Naye asoma bulungi. Yeah, he's aerospace engineering ojikola nobanga aina scholarship on merit in aerospace engineering. Ojikola nga tosoma bulungi. Abazadde ayagala bayagala abaana bawe Naye manyi tulina okwegatta tutereze ennyumba z'ekikati twazimba nyumba ye bwe tufiirwa tuswala. Ezo dreams zammwe kusereza bikabi nyumba by'ekikabi abaana mu bajjemu. Let the children focus on their future. Abaana babeera ku pressure man. Ebyawulema bajjajja bokkola ebyo bibakitawo n'ebikulu. Ennyumba yannya. Yes. Leeta olunana. Ebyo. Nawe leeta olunana. Yeah. If your kids want to be in school, be supportive. Bayiga kuno nze nakuleeta. Nze nakuleeta ekintu ekyo kyantama maana. Nze nakuleeta ekintu ekyo kyantama.
abatuleta tubakyusiima bannange naye abatuleta ku Bulaaya wadde mutusaasire mwatuleta tusiima naye mukisusa kale naffe baleeta tukola empisa embi tuli bantu naffe naye gwekokola nze nakuleeta ku America nze nakuleeta nafuka nze nakuleeta abaana tebampuliza nze nabaleeta awo njagalira omuzungu kasi tofuna obutuuze bwo neyakweta atakulinako obuvunaanyizibwa obukujjako senga balina obuvunaanyizibwa obukujjako obutuuze senga baabo tujjako dda abamu awo omuzungu emwagalira kasoma nofuna passport bagwere kadi yo noweza emyaka 18 neyakweta talina buyinza bwokujjako baana bali badde bagamba leeta senga batusaba bulijjo kati mbukujjeeko singa batujjako babutuddiza nze nakuleeta nafuka nze nakuleeta mu nnyumba gumu ebiri nze nakuleeta bw'otakola kino jjukira nze nakuleeta nkwagaliza ekisingawo ekyo kubanga nze yes one day I appreciate but what about my dreams guide me show me the do's and don'ts but ultimately the decision is mine to make kati fa bagenze nga tekuliika ayamba kati ate mmwe olina okumanyira ddala ennaku yo gy'otuukidde omuntu akutuusiza oyo muwe ekitiibwa bw'agamba nti sagala tuula mu ntebe zange weesonyiwa entebe ALLANCRUZ tuula wansi kiringa obafunayo akafo omudayiningi wekiringire respect abantu kati bw'otuukamu eyo level nga bakuyambe buyambi temuteekako mataala mugende mwakajja mulina akajanja musiba ku ruumu ettaala neesibako n'osuulako ne bakugambako n'ofuna entondo naffe batuwa tulina entondo n'ofuna entondo biru y'amasannyalaze n'ejjanga omuntu akutte omufukidde ekizibu emmere olyange yasimatuka kunsa abantu abamu batambulira ku budget bagamba $400 this week of groceries ng'ogenza oyagala kulya buli kimu olya sowaani namba okitegeera ya so kati gwate gwe agenze manya ennaku yo bakusuuzizzaako oli student keekerako maki okole ku mirimu awo oli mu ddiro lya muntu akusuuzizza gw'oyagala osembayo zuukuuka bakubuuke otegera kye ngamba ogenzi maama wo okubye essimu munnange omwana wange ali CRUZ atuukira awo mukwano gwa maama wa munnaye ajjukidde maama wo gundi maama Naaki amukiriza omwana mwana Naaki atuukire yalina eswaga biki amangu ago atandise avuze otuusa awako otandise ovuga emmotoka y'abantu tolina insurance omuntu ogenda mutera emitawaana kyebiri mu America olina ajja n'avuga emmotoka ye registered mu mannya go atomedde gwe bateekako embeera kati olina okumanya ennaku tokola kye batakugambye oli bwakugamba nti Allan munnaye wange yingira sawa muleke you'll get there one day ng'olina eyiyo abatwala bayiga my house this is my yes it's their house you'll get yours it's not your house follow the rules of that house tenga naye mutuufu kwana yeye alina gye yasookera yes n'abiding with the school rules and regulations nze mani nali mu university nga nina abanyaga abanyamba nga nsuula ku ntebe emyezi yange 6 African Americans bantwala eyo mu Alabama eyo nga sina wakudda mu holiday brother wange agenze kukoiti kulwana wakalesewo mukazi w'essimu na Uganda brother nanga manyi muganda funayo gy'olobeera nga holiday etuuse nefuna abanyaga ne banyamba natuuka eyo nafuuka house boy njoza ebintu njeza olujja bathroom nzoza nga make it easy for people to help you be purposeful what is your addition to the household tosasula biru zibukizokke wakajja naye n'okwoza ebintu oyagala bakugambe yoza ebintu n'okuteekako ekyuma washa n'onyinga nekyetoola n'ojja munoteeka mu dryer n'ozinga engoye nti bakujoze olirako tukidde wako omuntu alina emmotoka alina amazzi kakusayinga okola akajanju emmotoka ozikuba olupira lw'amazzi zinyirire oli abajaga nze njoze emmotoka okitegeera naye nga oyagala njozesa emmotoka what is your purpose be purposeful omuntu akuyambye okuba music awoggana mu apartment bamuyitira police neighborhood zezimu zeetaga low noise gotuusa olw'okubanga ki okuba music olugambako olw'okubanga munyamba naye nga naye bw'olifuna ennyumba yo gwe gy'osoga nti mukuba music alirawe okitegeera okuddamu ekibuzo kyo manya ennaku yo make it easy for those who are going to help you tokola kajanja
opakukira buli omu pakwirako nkoze ntyo fune empapula nkoze ntyo opakukira buli omu babuuza nnyo opakukira ku buli omu babuuza nnyo yes ye buli gwasanga nkoze ntyo fune empapula okwanya omuwala ennaku bbiri omugamba kan you marry me nanti owulidde okuwasa okay katiba obasaazi tonala kuweza weeks bbiri otandika mpasa musiru yetalaba nti no oli ku speed. Be calculative, be respectful, have faith in God, trust the process. Things will work out. Uncle Lance. Bwenva ne Kampala. Nsofuka kyenjagala. Kubyo ngambi. Yes. Osobolera ddala. Nitukera ku macha. Ngalo ni CRUZ otudde wano nga story oginyumya. Tibe natuuka mu America natuukira wano ne njagala okola ku CNN. Yes. No kola bot. Kiro kigamba nnyo gwe omuntu aliyo nga tolina mpapula mu America. Weteeketeke mu situation nti empapula zijja kusanga ng'oli ready. Funeyo kakosi koko osoma. Bali kwera empapula nga tuli ku zero. Don't abantu mbadire kati ekyo kyempapula okiraba. Efoka lamentation Sirina mpapula naye osanga omuntu nga talina mpapula mu America nga yeezimbye okusinga n'abalina empapula. Kubanga ffe balina empapula giba n'amalala. I can work in a time. Naye omuntu atalina mpapula nga yabadde amanyi kyayagala ayinza okwezimbira ku speed kubanga akimanyi essaawa yonna adda Uganda. Be baana bazimbye ebizimbe mu Kampala wano nga talina mpapula. Abalina empapula bo badda mu malala. American. You know I'm American. N'oluzungu lukyuka. Bambi kanyuma bambi. Akantu ako kagambo kanyuma mwana akakogerera mu kutu. Naye kati ALLANCRUZ hagamba mutabani wange ndi kanyuma naye obumerika obukozeemu ki. Osobola kubanga oli mu America obumerika ku kipapula ku passport naye ng'obumerika obugyeemu ki. Z'obumerika nabugyamu obwa engineer. I've changed people's lives. I've changed my life. I've changed my family's life. Gwe obumerika obugyeemu ki other than the accent I'm American. Tebugasanga tulina kyobugyeemu. Tebugasanga tebukyusiza bulamu bwo. Tebugasanga Snapchat kyokka kyokifunamu. America bugasanga olina kyobugyeemu ng'ekipapula ekyo passport ya America eyo. Yes, ekulaga nti American but obugyeemu ki obumerika obwo buwepanka nabo. Esi mugasi kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Apart from a passport, Apart from a passport. Yeah. People get passports. Bazifuna ne batedda ku status. Hey. Chavanga, I'm so proud of my friend MC Rich. Obudachi abujjemu ennyumba e Kabale. Yes. Katasolo gaba Black Dutch. Nga ina kyalaga mu Black Dutch kyajje mu Black Dutch. Obumerika obujjemu ki. Bantu bazunga nazo wana America ninga the truth is talina kyalina. Tekisoboka. Nga okujjawo ka apartment kalimo bake basharinga n'abantu ninga talina kyalaga. Ng'omuntu abadde mu America nkolwasa. Kati na America esobola okusala magenda n'amadda nga bwe wagiyingira n'ogifulwa. Nedda. Wamajoze kisoboka. Sha.
tekisoboka naawe. America esobola okusala magenda n'amadda nga bwe wajinga n'ogifuluma ng'ofunyeyo buno obugungwa ngesi nga n'okungulu onyirira kubaga by nature weather eri omusana tegukwakako nnyo osiba mu kizimbe obwejja kulabika bulungi nga tokuluswanyibwa naye nga byolaga ssaawa nga tumasaate that's not success. Otiisa abazadde abali wano abaana babalaki abambaludde okudda. Mazima abaana abamu bali eyo mu America mubalaba wano bw'aba anaatera okujja nga boza weeks 3 neyeekuba pano beating neyeekola ki aveeko ennaku gy'abaddeko mu America nga mazima bw'abeera eri asula bubi alya bubi talya mmere eri healthy talina wadde asula mu projects ebifo ebiri very very cheap ebiri very dangerous naye nga bajjano mu Uganda yayambadde saati eyakabi. Watch out for those guys who look so flamboyant with expensive stuff. Flamboyant. Omukanyumidde kategeeza ki? Cool. I'm American. You know, I live in Chicago. You know, I live in St. Louis, Missouri. Nga n'Oluganda yaweerabira yenna wagenda kitegeera ninga udda ku basics chiche wekoidde mbulamu otakirina mu America takirina wantakirina. Bana bwenzijanko mu America mwabeewo oyo omuntu antalako Chicago. Buli mayogera Chicago, buli mayogera Chicago. Njogera nnyo lwakubanga ndayo nnyo. No, waliwo akantu kentulaba ku Instagram oko. Ka video. Kagamba nnyo welcome to Chicago. Welcome to Chicago. Shaitan, what that Wind City kagamba. Like winter gondi yaye kwata nnyo. So njaga nnyo genda yoko mu Chicago ndabeyoko. Naye nga obasanga eyo ne Chicago era gye bali. Abali successful bangi actually Chicago community has done very well for Ugandans. Naye obasanga yabako bebuzabuza gye bali. Naye nga babajirwana jeno mu Uganda. Amala weeks bidding nga za kwesetinga shopping biki. Najja natujoga mabala. Nazibira nyama najja ne mu Uganda na renting emotoka. Embi. Temobe gomba. Yes, everybody wants that lifestyle. But what else have you done beyond that? Flamboyance. Flamboyance. Funa opandikira akagamba ako. Njaketaaga kukozesanga abantu bagambe nti CRUZ oba ategezezza ki. Kitegera Alan. Njakagamba Sharifu bangabo. But still there are so many Ugandans. You're being so flamboyant. Yeah. There are so many Ugandans who have done very well. But there are also so many Ugandans who have wasted their status in those countries. Ate nga abaana batalina papula beekozeemu omulimu. Ekibuzo kiri nti gwe oyagenda gwawa. Mama wange yaŋŋamba ekigambo nga ntuse mu America. Ti mwana wange na America eringa nga luzzi. Oba kutuma ku luzzi. Mama yakusangayo? Mama yangazo kyala. Mama wange yali mukazi ngadda ona tukimanyi America eringa nga luzzi. Ne mugamba mama etya. Oba kutuma ku luzzi abamu badda n'ebidomola ebijjudde. Abamu bajja n'ebidomola ebiyiika. Abamu bazanyira ku luzzi ne bagwa ne mu nzizi. Abamu babeera awo tali waka tali ku luzzi yabulira awo. Okategedde. You either so gonna America no getting the best out of that country. Get an education, get a family, establish yourself home, establish yourself in America. Together. Yes, you've done well. Abamba tukayo. What about choosing okubeera which is okay. Now sitting a life here, there are so many people like that man. But abatajana mu media. They are successful, they have nice homes, nice cars, nice careers, and they chose to write off Uganda for their own reasons. And that's their choice. Naye waliyo balinga tebalina kye baliko. Waliwo nabakwata ne ku njaga nga waliwo abeefula African Americans. Nga bwajja mu community y'Abannayuganda takyayogera nga ffe. My name is Ron, man. I live in I live in Alabama, man. Kitegeera nga Munnayuganda nga ggwe. Kati ensobi y'abaana bawala gye basooka okukola Bannayuganda ogimanyi? I don't date Ugandans. Nga bakajja. Bafresha. I don't date Ugandans. I'm into African Americans. I'm into Caribbeans. Wayita emyaka 10. Nga yafunayo Sekitooleko James yafumba ettooke nga yakkiriza. Nga yakkiriza nti ndi Munnayuganda siribeera bali. Culture. Yeah, I don't date Ugandan girls. Nga bakajja. Wooveno vana ebiroto bye. Babwe ntuuka eri. Funeyo omuzungu. Abazungu bategeera mangu laavu. Abazungu bamanyira ava. Kati no Alan omuzungu omulaba. Asobola okwagala ku ssaawa 8. Ng'akufiirako nga newo omusaala ayogera linnya lyo. Ne mugenda ku pate n'asanga omuvubuka n'abanga takulabangako. Leave me alone. You're harassing me.
nga mwavudde awaka nga yakwagadde akwagala naye obulamu bwe buli so volatile nti ku makya ayinza okuba nga akufiirako ne mugenda ku pate n'asanga omuvubuka omulala oba omukazi omulala nabanga takulabangako. Kati volatile kategeeza ki? Omuntu akyukakyuka ekintu engineer volatile waliwo chemicals oba metals nga ziri unstable zikyukakyuka. Kitegeera kati gold is one of the most stable metals naye waliwo metals eziri volatile nga ziri unstable. Mu chemistry valence yayo ebeera wati totandika engineer totandika bya volatile electron emoyo kebegolako ya zijjule kati zibeera very unstable. Valence oba beryllium ezo period 7 periodic table ndeka mukwano muganda wange. But anyways engineer chemistry oba nafuna 7 mukaaga naye nga to cut the long story short man eri ensibo jingi nazina jingira ne backpack nga nyine ebitobo yange byafuuka engineer kama nakinyama nenkifuuka bintu byenyenyumizamu nayiya n'ekyuma ky'ennyonyi ennamba ayo 787 ntibagamba nyo kisula kireka yeyo nayiya ekyuma ky'ennyonyi ku 787 iyo pati esembeyo ddala nze nagiyiye ku nnyonyi engineer Lwasa. Yes. Google ekyogerako. Genda googlinga Ronald Lwasa inventions olabe tekijje. Wayiye ekyuma ky'ennyonyi ku nnyonyi ki? 787 ekisula kirekayo kirumya abantu omutwe. Engineer Ronald Lwasa patents. Patents by inventor Ronald M. Lwasa. Nkwena tikenda liyinza okubeera much better ejja kubeera simplified. Tunabikola dda. But the grace of God man. Bagita thermally compliant APU muffler 787 pati esembeyo ddala ku nnyonyi. Bagita ki? Thermally compliant APU muffler. Kati gwe watule wakawo n'ogiyiya. Nali ku mulimu yeno pati esembayo ku 787. Eriwa? Eno muffler 106 yeno goji expandings. Nze nagiyiya. From scratch? Yes. From scratch? Yeah. Ne bagikkiriza? Yeah, bampa project ne bangamba twagala tukole muffler ekola bweti ne bweti n'entulawo wansi n'enkola nga ina tools computer finite element modeling. Yeah. Mwenga mbadde successful mu America. Ekisa kya Katonda kisookera ddala naye nga naffe twasasula omutango. Katonda akuyamba ayamba wayamba weyambi. Nze nalina ekintu kino nava mu Uganda nga ndi mugezi. Kati wakikozesa magezi gange mu America. Why do I have to be limited by what others are doing? Pozo okola mu Boeing. Naye nakolako ne mu Gulfstream. Era okyaliyo? Mu Boeing. Yeah, naye nga ojukwe interview gye wakwenda wava ku mulimu. Nange nava ku mulimu nga gwo. Omulimu ogukuwa emirimu ffe twegoba wano ku mirimu gya 7,800 gwe weegoba ku mulimu gwa nakeera ku makya 10,000 omwaka gya dola uva kuki? Nali ndi permanent employee nga ndi salary employee nga nakola sente ziri okke nga nakola emyaka gyalinga nga 8 nefuna roommate mu Nigeria nangamba nti oli mugezi nnyo kubanga oli direct employee become a consultant nga olaba freelancer leave the company naye nga company ebiseera nani for sale nali ngenda focal lead engineer ku nnyonyi gye bayita 737 max nga ndi na pension nenkera ku makyanga sente zaali nnyingi ebiseera ebyo naye nga ate nsobola okufuna ezisingawo okukyusa obulamu bwange obwa famire yange nenkera ku makyanga ngamba manager wange nti I'm putting in my 2 weeks notice. One of the reasons nga batuko tuongeza omusaala otegera you've done a good job, you're a good employee, we are so proud of your work. Kati n'ofisa kano ngamba agenda kunyongeza omusaala gwa $2,000 omwaka ne wangeza $13,000.
nengamba nti how long natuuka dda ku dream zange ez'okukola sente zitegeera nempulira nti wakye bayita consultants nti osobola okukola kyenkola kyennyini mu company nga Boeing ng'ogendayo n'ogikoleramu naye nga tukolera bo kati nze nkolera mu Boeing naye nga agency yange bakita Synergetics Boeing esasula Synergetics nensasula I'm a consultant. Weekozesa? Ndi consultant. Ngamba naye weekozesa? Kati emirimu Boeing kati waliwo company bagita Synergetics yo efuna ba engineer ba freelancers banga agency naye nga onsasula per hour neva ku musaala kati per hour ngamba ingina tubakumeka awo oba nga oli entry oyinza okuba nga oliko $80 per hour 80 per hour kati ffe tuwuddemu experience oli myaka ejo at least pay yaffe eri higher than that awo sijja kugamba exactly tulimu hundreds per hour per hour yeah nga hour gyoyagala nzije kukolere every day give me my whatever per hour ate bwe nkola overtime pay me time and a half mungana ko example in case ompa $100 buli ssaawa okola essaawa esooka mu ssaawa 4 mu week buli ssaawa olina kuba $150 esooka buli ssaawa esooka mu 40 per week yeah eba $150 naye ekyo obanga oli kati the catch is company ejja kulimba benefits when they are lay off we shall lay you off first but if you're good man nze covid balenga off engineers ng'emitwalo emeka nasigalawo Boeing recently yaka downsizing aba engineer emitwalo 5 bonna nga balina balinga funze nasigalawo of course ekisa kyakatonda kibeerawo naye nga gwokulota what's your performance manga bino bwe nambyoga naye nga natuddenze company nempa omulimu I don't leave work behind. Osokolera mu Uganda. They can't afford me. Uganda can't afford me. They can't. And the ethics too. So akwera nsinga akwira Uganda Airlines obuyigirize bwe butunze ye mtu alina masters mu engineering. Nkoire mu bantu ngo kusoma kwe tekusose certain level. No. But actually ekyo bitu kijjako they can't afford me. They can't. Sikoira buswazi. No. With this sit down and Nekugaba, this is what you're gonna pay me per hour. If you can't afford me, it's okay. I can even be unemployed for 2-3 months because I know my worth. Ekichukumira abantu wano muwanvu company nekutisa tisa tijja kuumuza mpumuza. Bwompumuza means I have enough time to think about my life, to strategize, to get out of this mess. Never taught younger company kuumuza ngo manyi nti you know what you are, you know who you are. You know who ALLANCRUZ is. So nobody can scare you. And if I do an interview with you, if you feel like my rate is high, I understand. I look for another company that needs engineers who can do what I do. I have a special skill. Kitegera. So sikiriza company kunti santi tokugoba. Bango lejja kungoba wajja kuyita weeks 3 myezi 3 ekine nnyo ngalo company ndalize mu simu yange sibakozi notification. There is a job in California, $120 per hour. Are you willing to come? No, Gamba, no, I'm still stable with Boeing. Lwaki Boeing yemu kunyonyi ezisinga okubeeza akabe wali ebika ebirala naye nga ye marketinga bulungi? Actually, wadde nkwera Boeing naye yabasi yesinga. Mu nnyonyi z'abasabaze yabasi yesinga. Mu nnyonyi then Boeing neddako. But Boeing is a very great company. It's one of the biggest exporters of America. Naye ate mu nnyonyi z'amagye Boeing yesinga. Eri bali basinga mu z'abasabaze naye mu z'amagye Boeing yesinga mu z'amagye. Kaka nkubuze. Uganda tulina nnyonyi ki? Bombardier na Bombardier. Ndoza Bombardier senalaba oba ne Airbus nera Bombardier. Ezo ziba nnyonyi ntono. Kati kankubuze. Nga bya mazima. Kubanze nzinange ndabula bana Uganda nga. Bajerega bakola batya like you know. But getting it from someone ali mweyo sector. Yeah. Enyonyi zaffe wamma eza Uganda ze tuyina. Ziri zitya. Nungi ziri okay. They are not the best. They are not worse because wali ensate zirinawo ennyonyi ezirimbi nnyo, yeah? Unless what we see on the painting, you can polish an aircraft and it looks brand new. It's refurbished. I would think Ugandan aircrafts are refurbished aircrafts. Refurbished. What do I mean? They were used by other companies. Other companies, oba airlines ne balekera wozikozesa oba ne bazitegera. Then Uganda again is negotiating. I don't think they are brand new.
mpya nze nagiyingira mu nga brand new mpya nanti mpya kungulu naye kati nze nga engineer w'ennyonyi I can just go underneath the aircraft nendaba what's going on nendaba system eriko biki byonna nenda this is an old aircraft you can tell so but on the outside kyogamba bw'obanga olaba the outside yes they are good aircrafts you know but I don't think they are brand new ekitegeera is it okugula ennyonyi brand new ya bei nnyonyi it's very expensive that even most of the airlines lease from companies like Boeing. They don't own the aircraft, they lease. Kadem? To buy an aircraft, airplanes are very expensive. Very expensive. As a matter of fact, ennyonyi bagigula yanjawo ne engine. Boeing eguza nnyonyi. Gwe n'oga negotiating n'ekika kya engine ky'oyagala. Kati company kumanya ennyonyi expensive. Even companies, airlines, big airlines, sometimes they can't afford to buy aircraft. They lease aircraft. Nga za Boeing nga bazilizinga. I doubt if Uganda can buy brand new airplanes. I'm not saying it's not possible because Uganda has the resources. If they choose to, they can. But I don't think they can go and buy a brand new aircraft. And it's okay, even many countries use refurbished aircraft. No, nze bw'okinyonnyola bw'otyo nkitegeera. Making a sense. Kiringanga oli bw'onaamugamba. Kuba oli ayinza okugamba wamma ennyonyi baatuwankadde nze nakitegeera. Kiringanga oli bw'onaamugamba e Uganda bantu bameka abavuga emmotoka empya brand new ntitetulwangamu kaveera bagireese n'agijjamu ebiveera nabo batono. Nayo tebambi as long as it's flying, as long as it meets what you call FAA standards ezikukkiriza flying internationally. You cannot fly no genda hangamya kati nawe nti Uganda igenda stand ko docking in London. Yes, you cannot fly from Uganda to London unless you meet the standards is fuga ennyonyi zonna zonna mu nsi yonna. Uganda met that standards. Kadem what you call FAA regulations. In full kategeza ki? Federal Aviation whatever ya kiri mugondi mo agency of controlling ennyonyi. Era nafe twatukola ennyonyi mukwe nakolanga mu commercial nga mu certifying ennyonyi ne meeting Boeing standards. Then you know meeting American standards certification ne meeting international standards. Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road bw'otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 44 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Kati n'okuflyinga Heathrow ngeyo nekuwa gate nti ennyonyi ya Uganda egenda kulandi kuva Uganda egende mu Heathrow, you have to meet standards that regulate airlines ennyonyi zonna mu nsi yonna nti you're meeting a minimal standards zino. That's the only way you can. Now you can in one Africa you can improvise into one from Uganda to Kenya. Bikina yo ugamba to manje bategezwa okudokinga Heathrow. Is it the busiest air, is it the second busiest airport in the world or the Gatwick? Whichever. Those are big airports, even Gatwick. Eri among in the top 10 airports. To give you a spot. Tumameka one airlines zikabanza nga wola ababoda nga talina gate abaza ennyonyi yakala zi spirit zi front abazimanyi bazimanyi teba na gate ebazange wali edideyinze bakuteekaawo naye okufuna gate kati nga nti nakiwulidde so wakiwulidde bwekiri. That means ekyo kyo as much as Uganda ine ebyayo we have to appreciate where credit needs to be given nti at least ka standard yako tuka meeting zisikanguka ku meeting regulations eziri awo era bana violatinga. You're carrying international passengers, Americans, British, Dutch people, Germans, who come to Uganda and go back and forth. They cannot certify you unless you've met the minimal requirements. Kitegeeza ennyonyi nnungi
meeting at least a meeting standard esemberayo ddala okukkiriza nga yemana agamba tukuyita ogenda mu P5 okuva mu P4 weetaaga 40%. Uganda at least afunye 40 oba 41 oba and above ya meeting standards ezigiyisa. Kitegeeza aba Bungereza yamuwadde enkyalo sobola okukyanga America amukkiriza. Naye ate buli sayina standards zayo. Now the question is, are they going to maintain their due diligence? Ogenda mu P4 kyanjawulo naye ate ono standards zikomera mu P4 zirina. Ova mu P4 ogenda mu P5 kyanjawulo. Kati bw'oyingira no mu P5 standards ezinakuumirawo bano weeyongerawo zirina. Okuva masaza okuva mu utwasamiranga omupiira okuva mu division 1 ogenda mu division 2 kyangu naye osobola okwekomera butakulirigatinga. Ekitegeera. So kati ekyo credit wa Uganda Airlines n'ababikoze. You have to give daily appreciation where appreciation is due. Ekitegeera. But at least ekyo baki meetings. Nenga I don't think it's a brand new aircraft and it's okay even in many other countries, even America itself. Superpower yine nyonyi zifabiri kuni nga we need to refurbish aircraft ne bagitereza nedda ku mutindo ne bajjamu ebifu ne bategeera nedda ku mutindo ng'empya kubanga okugula empya si kyangu kiri expensive batono n'okugula empya kati yinzo sanga nga toswala na kufuna kati sawa zino mu Boeing ofuna ennyonyi empya ya ofutekayo order empya oyinza obanga ndagifa mu 2033 what nga backlog bajibanyi nyonyi nga 10 abasooka bali mu line kati nga goli gifunire eyiyo ya kiyinza okutwala another 10 years. What? They have to supply bana abasooka. They meet contracts. In 5 years we're going to supply Ryanair 1,000 aircraft. Until they do that, if you put in your order, it's going to come before that, after that. Kati obo yaganizo kwanga ne centers yina nenga ne ku backlog yenyini you don't qualify until the next 10 years to get an aircraft. Adobo tukamuza business jets ekyo kyanjawulo. Ezano kwanga ina sente zigula business jet ne bagikumma. Nga tusobola gimaintaininga. Ne bagikumma? Yes. They have to do an audit. Until sobola ennyonyi eno ogenda gigula naye ono sobola gimaintaininga. Nakolako mu Gulfstream. Nga celebrity bajja n'obalaba bazigula ennyonyi ne muba meeting mu holo bazze ku inspectinga ennyonyi yaabwe. Nalako ne president wa Rwanda Kagame nga zimbu Gulfstream nali sayo nali kola Savannah Georgia nga systems engineer ku G650 ngogenda ku factory no balengera awo ba dignitaries Kagame namulabirako ddala face to face ngazimu Savannah Georgia ku inspecting ennyonyi yagula Gulf wayagula say wali bata special mission nga tena jiwalinya nga tugikolako namulabirako ddala nyambe Bakati kati soko tekakao muguga tulabe nyonyi ya fempya bwe twala brand new eba musene ngamme kao watu yinzo kwa tuli mu budget ya gwanga manyaba na Uganda beyogezaawo brand new situation manager brand new aircraft manyi wakati information ya ngeri proprietary information nga nego toja gisanga ngo jafuna estimate sicha sigundi sikagali ntojate yako sente omuntu akube ndulu. Yes kati walo kyemanyinze kati nzo fighter jet emu walo fighter jet emu gitukola kawe milioni kaga mutano za dola fighter jet milioni meka kaga mutano fighter jet I think it's one of the cheapest where is at $265 million. So ne katinze navaye mu commercial katinze ndi mu kati mtabani wona yali mu field yo jolimu asma aerospace engineering kati yayo kanatya ku engineering wo naye asobola okukola kino bwana abayagala asobola okukola kyenjagala kati ate ye kyenkola kubanga yandaba manyi kolera bakawulusi andaba awulu nga nkola emirimu gyange olusi n'abamuwa homework nga ate gwe nkola yennyini nga muzeeyi eno bimu ogenda gyanalyzing otenimugamba tuula wansi nemulagaawo nga benkola emirimu gyange olusi nankolako nekomere kati namulagira ebimu nga freeboard diagrams abirabaawo era yaŋŋamba yagala nekubera structure engineer nganza gikyayagala naye ate ajja tuuka ebwana kyanaasalawo naye nga he's going to school for what I did. Omulimu gukunyumira? Yes, gunyumira kubanga batono nnyo abasoma abakola kye basoma. Ate ekyokubiri nti I love sciences in nature kati bubeerawo ng'olabe
one of the things ebimpeera so proud nenga Netherlands Ronaldo umuntu ali Netherlands zaawo enyonyi ne landing 787 nenda baichuma kye Naye yanga kimpitako kali wali nenga kali wane mara baganti nze Naye ekyuma kimanyizo kugamba abavuka bennaku zino beekubye enjaga but that's one of the best moments ze funyanga ndi ku airport oba wawe nali ku Ethiopia recently bade ku Ethiopia nga tu switch enyonyi nengamba mutabani wange daddy that's what daddy did ngaze nakikola walayi we feeling ogimanye ng'olaba ennyonyi eri mu bbanga naye nga gwe manyi party go wagikola ne landing ngaawo mafula bayi nekuyitako ya ng'olaba buli kantu wakakola kali n'olaba shield preventing empewo okudda nga go watuulawo nga n'onaku wafuna idea olujjukira watuulawo ne design nga wakyetukako ka shield nga kali at this angle to make sure that kale kati abantu nga mwe mwali badde mutuwanga master class Ngawe mujjane Kampala okulaba master class y'abaana ba engineer n'obongeramu ko bazaamu amaanyi. We choose to live a low profile ensonga abamba yagadde era bwe nfuna abaana nga 10 ne bansaba nga bali willing to pay the money when ngamba de bangamba twete ku engineer rasa atwe master class. I'll be able to, and I'll do it for free. Personal ensonga anti the sente kati zikyafugo ensonga sente zijja ne zigenda. Osobola kukera ku machango ina milioni lukaga. Kati gwe tujja kusomako wano Uganda naye nga kati ate twalisanyo okusomwako omuntu ayizaako ne kupati ennyonyi nga tuganda mu biseera ebituufu muddo butuufu bwekibanga kyakubeera kiribeera alani nze mwana yakeranga ku makisanga nga nkuba dduulu ng'abaana ba bulijjo boolabyawo bwe nakulakulamu ne tuva ku dduulu ne tudda ku busawo obw'okweronda tusamba dayali bwe nakulakulamu nange nefune nga omupiira esooka omusajja yagimpa ali bamuyitanga na mulo w'essanga awo nefuna ku bbutu y'omupiira fa abavubuka boolaba bulijjo nga mulimu lwa King Saha mu kipale kyasono mu kiyembe n'otambula okuva ematuga ne kabbaga ko oli ku loodi n'ogaana osamba omupiira essanga olweggulo n'oddayo n'okola homework ku makya n'okwata okuzeekuzeemu n'okwata emmotoka n'ogenda e Makerere College n'osoma era kivola nze ngamba nnyo abantu nti kisoboka siri mwana wa minisita maama wange yafa talina ku akawunti nti alina bank account naye kati ebintu byenjogera ndi engineer wannyo amani aerospace engineer emirimu ogoba migobe. Yes, kyovola nga nze one of the things ebyenkola nga ndi mu Uganda omwana omuto simu discouraging mesanga abaana basamba omupiira ku kisaawe Mbalaga. I was part of you guys. Ogula amazzi just know ndi ku bantu bano bolaba bali sina ene privilege yonna okujja konti nayizaali wanga ina magezi gesomera ate gwe bagasasulira awo Katonda gakuwa buwi kati nokola omusomo ngo I do it for free. I'll come ticket we mbandi Uganda nga baine omusomo gwaffe gwadde ngazi abaana ngamba bulira ebigambo I change their lives. That's the best I can do. Kati bagenda kumpa sente mmeka ogenda kumpa kakadde okitegera muganda wange not saying si sente but there's no price to expanding knowledge and helping the next generation. To me that's how I look at it. Okiraba era abavubuka bajja wano ne balina ne babimbuuza yinyi atukoze tutya ne mbawa advice. Okiraba nenge ekirooto ky'okugamba nti omuntu yali awo n'aloota ng'agaye nyinza okuba nga nfuna emitwalo nga 2 ejja $2 omwaka. Sakirowoozaako naye kati ate naye luswasira n'ozifuna n'olanga the most important thing is your family. Kati nasudde family yange ne mbadde wano olya bulungi. Yeah, kino kitumala kye tulina. Tutuulaawo mu nnyumba ne twekubira olwali olweggulo n'enfuluma nga begambe omusajja ofulumako n'odda n'enfuluma n'enzira. Baby wine nangamba daddy is back. It's enough. Naye ku mwana ali yampuliriza omuto ali ematugga ali essanga ali eggombe gw'omwana ali awo ali uncertain olimu A6 olimu A level tomanyi kiddako gwe just do your part at this point. Focus on your education, trust the process. Omwana yakayingira mu America oliriza ffe abaluddemu ffe tulizigonye ezirudde mu nnyanja ogamba nti amagi gaweddeyo gaba gaweddeyo tuwulirize naye tetulina controlling bulamu obwo byanjawulo. Listening to me doesn't mean I have to control your life. Kitegeera ebintu bisoboka bino man. N'abazadde be accommodative. Abaana bo baagaye don't use excuses abaana okubajja mu bulamu obwabwe. Kyansanyusa luli eri ku TV nali ndaba omuzadde maama wa omwana wa Seno ndaba omukazi like muddugavu
nga like bamubuuza why are you so happy naga omwana wange asamba omupiira ali like on the first team asamba namubuuza what's your son's name naga Louis Kelly maziga gali gagenda kumpitamu ngamba there are those African parents newa bakuliddeeyo but there are those parents kasonga omuntu nga muddugavu otunulamu n'ogamba muzadde we awulira atya kati Alan nalaba omwana muto bamukasa ali ku Man City kati Alan oyo mwana mukasa go walaba do you know how many sleepless nights the mother has been nga akola shift omwana afune nga toyo mpira do you know how many trips she has driven to go to see her son play zina sister wanga ina abana baswimming in London nina sister wanga ina abana baswimming in London nayinzo gamba half of her life has been in her kulaba abana be baswimming buli success jolaba y'omwana yenna asamba omupiira awo waliyo taata abadde nga keera ku makyana mutwala ku training namukima n'atuula awo waliwo taata gwe bagoba ku mulimu olw'okubanga atuuka leti nga avudde ku training y'omwana oyo waliwo omuzadde eyasalawo n'agamba sigenda kugula boarding ngende ngule engatto y'omupiira kyovula nga bwe balaba nga bali successful ya akuba golo ye yabanga agikubye kubanga olugendo lw'omwana okutuuka wakuba eggolo kiwalu kye bayita ina wano muganda mutarama angama kye bayita behind the scenes to getting to that platform of playing for 90 minutes you don't know what has been behind the scenes waliwo ennaku ezibatambudde nga mama talina mafuta kati abaana ababaddugavu abo bakwira mu projects mama neyewola sente z'amafuta atwala omwana ku training abaana bateeka mu soccer camps ziri expensive abazadde ne beewola bill to bill naye nga ku bill kuliko camp y'omwana kati goluva nawe oyagala wasamba omupiira Rashford nga abyogera yeah so how the mother and the dad family yonna yes so it's more about 90 minutes naye it's a story eya buli mwana ali mu eyo golo omwana ajjakubeera waliwo olugero lwa golo eyo ono mwana yakuba golo ya gundi ya Uganda Cranes twagenda mu Afcon imamu nti yali atunda mmere ku kkubo oba Lwanga oba yali Lwanga yakuba head eyo naye kati nze ngamanyi life eyo head eyo meaning ebintu bingi alaba mama we yabonabonanga n'engatto z'omupiira n'atunda ennyanya na okitegeera lugendo lugendo ALLANCRUZ okubanga otudde wano wa engineer interview olina olugendo lw'otuseemu ng'abantu obagamba n'ezi interview ne bagamba ALLANCRUZ atatutawaanya naawe yambala nnyo biboarding olina olugendo lwo nga behind the scenes ya you don't know how nga gwomanyi wekka w'otuuse wano era I big up to many parents fuuka ba engineer b'ennyonyi bazadde baffe basasula emitango maama n'agamba goba baasa bangoba school fees nengenda mu kiyemba awo mama wange yali atudde tuli awo tuli akamere nenda baasa nga mama okimanyi nti oyo baasa yeso nga baasa abagwa school fees mugoba omuleete wano ne muleeta mama namunnyonnyola nenzira ku ssomero n'atunda amatooke awo essanga mu lusuku ne bagaleetawo ne bagatunda n'omulaba nga yeeregana b'amatooke ayagala kugwira katabo ke wamusabi waliwo ba unsung heroes ba Neighbor mwami Sande wenayo ku maji mpayo emitwalo bijaji kusasula omwana adde ku ssomero nga the unsung heroes of our journeys tunayongereza okwala di CRUZ okyaliwo nzirayo this week nkyalo a couple of days salofoka nina okuddayo okukola mukyala n'abaana n'abalisi bagenda sigala wano for a few weeks sabaana bakachinza batya ne Uganda they were adapt bajagala ekyamunyumidde kuzanyira mu ttaka Rafael era awo abutavaawo ku ttaka awo n'obuyinja bwe yensonda esinga omunyumira eriko ettaka tairabangako ntono nnyo nanti eri either grass or pavement ng'ali awo mufufu agiyenga so anyway yeyo muganda wange Alani neyanza akadde kano I don't take it for granted. Me too my brother. And kansubire interview eno eraibwa abantu abatuufu eraibwa abazadde abatuufu abaana abatuufu buli omu alondemu kuba twogedde ku bingi ebadde kasavu kanyama buli omu alondemu kyawulira nti kisobola okubaako newekimuteeka yensonga lwaki nkyaza abantu be ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira mu kadde kano sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero for now musibe bulungi.
mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Agambye eri gwe ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.